Hello, my dear friend, всем привет, дорогие друзья, у микрофона, как всегда, SlarD, и добро пожаловать в игру Baldur's Gate 3. Друзья, мы с вами сегодня будем ходить по этим темным землям. Надеюсь, меня, кстати говоря, слышно хорошо. Да, должно быть хорошо. И я еще на текущий момент не смонтировал прошлую версию игры, так что... Надеюсь, там все в порядке. Вот. И я заранее извиняюсь за внешний вид свой. Что-то я немножечко подзабросил себя, но ничего, может, мне даже брутальности это приносит. Фиг его знает, друзья. Давайте проходить прямо сейчас, начнем играть. Нам нужно взять в руки факела. Абсолютно всем нашим участникам. Чтобы мы могли пройти через вот эти непонятные штуки. Так, друзья, вот такой вот у нас пока что на сегодняшний день изученный ландшафт сверху и снизу. Так что бежим по дорожке и изучаем новую территорию. Я думаю, сбор вещей и прочее будет после. Самое главное сейчас поговорить, обговорить. Вон, какие-то людишки. Арфиска, Лассандра, друзья. Давайте подойдем поближе. Stay together. Keep to the light. Stop! Who's there? Кошмар во тьме. Если сейчас же не отпустишь оружие, на тебя куски разделаю вместо ответа. Так, меня зовут Карлах. А ты кто? First, come closer. Hands up. Jonas, move in! Найти защиту от темного проклятия. Jonas! Охренеть. I'm here! Where are you? Jonas, can you see our torches? I can't see anything! Something's wrong! Follow my voice. Come back to the light. Who's there? Meg? Слушайте, это жестко. Is that... Jonas? Даже если он выйдет, его тело, это точно будет уже не он. Jonas. Иди, я с этим разберусь. Хватит скулить. Сейчас пора драться или умирать. Выбирай. Так, я разберусь с этим. Don't let it get hold of you. Harpers, now! Охуеть. 16... Сколько много теней. Так, ладненько. А что основа? Ну тень это тень, короче, понятно. Устойчивость к кислоте, устойчивость к грому, устойчивость к огню, некроматическая штука и устойчивость... Ага, вот к лучам. Проблематичная тема. Понял. Well done. Now we've got to move. I know a safe place. Give me your map. Keep your torch high. If you step into the shadows, you'll be felled in a heartbeat. Угу.
То есть туда, куда не могут проникнуть они. Дай мне минуту, я с тобой пойду. Шар, ты можешь и беззащитно здесь, как заблудшая овечка, а меня хранит улыбочится, Шар. Окей? That's right. Protected by magic. Only spot in the region that's not been swallowed up by this damn curse. Light will save you here on the outskirts, but a few paces deeper you're screwed. If you want to catch your breath, the inn's the only place to do it. Hope to see you there. Harpers, move out! Арфиста. Окей, понял. Так, ну... You see an older woman on her knees scrubbing the floor of an inn. The patrons made a mess of things again the night before. In her former life, this girl played in the nearby woods. She was always the best at climbing trees. You sense a young woman gazing at moonrise towers in awe. Perhaps one day she will get to gaze out from atop it, she hopes. You see a man stalking slowly through the woods, bow half drawn. If he bags a deer, the whole family will be kept fed all winter. Let's see what this does. The image of an orange-haired cat asleep before a fireplace comes Вот. to you. Даже у них Maybe I есть... need more What came pockets. of it? He had dreams of boarding a ship in Baldur's Gate and seeing the world. But then the darkness came. Так, ну в принципе с тенями разобрались, со всем остальным тоже. Сейчас мы вот это забираем, и куда-то они помчали вперед. Я предлагаю на самом деле тоже туда идти. Не буду здесь задерживаться. Вон они. Все, бежим туда. Тут, кстати, здания какие-то. Туда вон всякие штуки. Ворон. Thing's been consumed by the shadows. Poor fella. О, да, да неужели? Я могу взять свой меч? Что? Это мы так метнули? Light on my feet. Немножко больно, но зато массово. Так, ну что, двигаемся от этих воронов дальше. Тут у нас таран какой-то. This или- place is protected. Must be the refuge the harpers spoke of. Так, а надо прочитать, указать. For a warm bed and full stomach, look no Последний further. свет. Welcome to the Last Light Inn. No shadows here. Something must be keeping it at bay. Давайте узнаем, что же. You there! Step forward and keep your hands off your weapons. Easy! He's with me. Come. Jahira! Хуя, женщина с клинками. Ну, видимо, защитница этого места. Корни? Хоть разок хотелось бы, чтобы тебе просто сказали привет. Ты Джейхара, да? Я лысый, поверь, это все совершенно излишне. Так, ладно. I assure you it is. Спокойно, дай мне шанс завоевать твое доверие. Я спас твоих бойцов, и вот такова твоя благодарность. Ты можешь хотя бы объяснить, зачем ты это делаешь? Kindness is too often a decoy. This is why we're here, you see.
It is a curious creature that hides all manner of secrets. But if there's one thing that we know, it's that it knows its own kind. You should never have come here, true soul. Я неверный. Посмотреть на спасенные аферистов. Смириться с судьбой. Попытаться разорвать лозы. Stop! What are you doing? He's the one who saved us! He's the one who protected the Emerald Grove. Yup. Didn't leave a goblin standing. Not so bad to hang around with either. Saved 2 of my friends. One from a harpy, and one from a mad druid with a snake. Didn't make a fuss of our thieving either. I pretty much trust him with my life. A true soul with a mind of his own? How is that possible? Бля, ну девчонка меня спасла на самом деле. Круто, круто, молодец. Все дело в артефакте, показать его Джейхерк. Мои пути исповедимы. Тебе придется поверить мне на слово. Так, окей, я сохраняю игру. Это дикий риск, но мы можем все-таки показать артефакт. Думаю, союзникам это сделать можно. What in the hells is that thing? Все, что тебе известно об артефакте до сих пор, она была спасением. Надеюсь, ты согласишься. Так, ладно, опять же... Понимай, как хочешь, я не знаю. Короче, ну, мы на самом деле толком о ней ничего не знаем, но можно что-то рассказать. Congratulations! You've earned yourself the benefit of the doubt. Hear me, Harpers. All clear. At ease. I'll not pretend to understand what that artifact is. But I'm old and wise enough to recognize a sliver of Как hope тонко она when it говорит, crawls лучик out of the надежды во dark. тьме. Tell me, why have you come here? Чтобы уничтожить абсолют в ее логовой лунных башнях. Я просто хочу извлечь паразиты из своей головы и не знаю, куда еще с этим идти, кроме лунных башен. Я сюда в отпуск приехал. Так. Then our interests align. We must all cure ourselves of the entire cult of the Absolute. There's food in the inn over there. Beds too if you require rest. Aloe oil in the cupboard in case the vines gave you a rash. Settle in. Then come join me for a drink. You may just be the godsend we've been praying for. Кто знает, может. Knocking around here, right? We shouldn't hang around too long, though. What's up for discussion? Good to see a friendly face. I think staring out into the dark so much is doing something to my eyes. Jahira seems sure of you. I hope she's right. This barricade might keep the shadows out, but it won't help against what's already inside. Окей. Найден рунный круг, друзья. Наконец-то. If Jahira trusts you, I trust you. But I'll be damned if a bug brain doesn't creep me out. Таверна, последний свет. Дай мне поговорить с тобой. Never thought I'd see the day Jahira shows mercy to a true soul. Or whatever it is you are. Hey! That's close enough. Artifact or no, I don't like the likes of you crashing our party. Give it a rest, Alfred. We need all the goddamned help we can get. От солдата огневого кулака я ожидал чуть лучше манер.
Что у вас тут затевается? Rescue party. Not that you'll give a triple shot damn, but we were ambushed by them bloody cultists. Bastards torched the pigsty we were staying in and made off with the Grand Duke of Baldur's Gate himself. The Absolute's taken him then. No question about it. Помогать папашам в беду — это как раз моя специальность. Я был там. Уже после всего случилось. А что советница Флорик? Она сюда часом не добралась? Так, надо сохранить. See? Help needed, help offered. Yeah, I'm touched. If you're serious, go talk to his aide, Floric. She's inside, strategizing. Come on, we need to talk to Floric. Guess you need to be a goddamned counselor to get room and board around here. Ладненько. Go safely. Спасибо. Это хорошее наставление. Так, это торговка. Stock up while you can. I only hope I've brought enough to see us through. Щит преданности, друзья. Вау. Щит преданности, школа преграждения. Это звучит достаточно круто. Так, друзья, у меня еще не было ни одного отдыха, поэтому самое время сделать короткий привал. Представляете, сколько я прошел и еще ни разу не делал. That helped. 52. Слушайте, я мог даже короткий привал не делать, еще посражаться, повоевать. Так, ну что, факела, наверное, взять... О, можно. Ну, ладно, не будем их брать. О, чё? Классный баг. It's for a good cause. From up here, you can almost pretend Isabel's light is the sun. Окей. Ну, давайте пробежимся по краю. Изучим эту местность. Сердце исчадия ада. Так, ну давайте, да, посмотрим, что у нас вообще изменилось. Найти защиту от темного проклятия. Мы добрались до таверны по последний свет и встретили Джейхейру, предводительницу орфистов. Надо выяснить, что тут можно узнать о безопасных путях через темное проклятие. Мы нашли адское железо, теперь нужно отнести его домой. Тут типа тоже где-то это... А, ну вот, типа край. The energy's draining. The darkness is taking its toll. Понял. I'm not affected. Curious. Даже по воде темное проклятие, жесть. Да, серьезное дело. We lost a good one today. Jonas,
He was as green as they come. Poor kid. He was joking this morning. Jonas, I mean. He was always joking. Said it was good for morale, but he just liked seeing people laugh. He was a good harper. A good friend. Вы с ним были близки, я так понимаю. Не сомневаюсь, что твои молитвы порадовали его. Так, ну, близки, видимо. We were comrades in arms. I thought we could have been something more one day, but too late now. No, he... Sorry, I'd like to be alone. Трагическая любовь. А я вообще не знаю, можно ли было его спасти. Я, конечно, ради этого на самом деле загружу сохранение, затестить. Но что-то я в этом сомневаюсь. True soul, I believe. How fortunate we are to have you among us. Take a stroll, have a drink. Enjoy them while you can. Shadows lurking. Light inside. У меня игра подфризивает, друзья. Look. Че это такое, блядь? Почему так лагать стало? Лук. Да, лук. Free as you are, this is no time for a natter. Head on into Last Light. Let's head inside. There's food and warmth to spare. Дамон, здорово, дружище. Karlach, I thought you'd be in the city by now. We were ambushed by cultists. Half of us were captured, the other half ran here. Off the anvil into the forge. We'll find them. Hopefully. Before you run off into the belly of the beast, there's something I need to tell you. Well, two things. Good news and bad news. Да, начали хорошо. Выкладывай плохую новость. The good news, obviously. I only need one more piece of infernal iron to craft an insulating chamber that can make it possible for Karlach to... Touch people! Exactly! Oh my god. It's really happening. It's been so long. Боже, какая радость у Карла. We've got the iron. Это так Let's мило. do this thing. Hang on! I think you'll want to hear the bad news too. Yeah, sure. But first, fix me. Please. Так. Дай Дамону сказать, мне кажется, это важно. Fine. Well, go on then. I don't enjoy saying this, Karlach, but there's no two ways about it. Your engine is going to blow and I can't fix it. I'm not sure anyone can. It's simply too hot to exist here in the material plane. Unless you return to Avernus for good, this thing is going to blow. Sooner rather than later. But still, you can give me something that'll let me touch again, right? Safely. Yes, but... That's all I need to know. Do it. Ну, Карлах молодец. Well, all right.
This shouldn't take long. Не знаю, он нам сразу отдаст, или нам надо будет какой-то период времени подождать, чтобы потом в дальнейшем вернуться. Он дворец ударяет обычно, и все. И уже что-то сделал. Так, в этот раз 8 раз ударил. Окей. Что, он доспехи уже сделал? Same as last time. You'll need to install it yourself. This should do the trick. So, did it work? Only one way to find out. Oh my. Я не знаю, блять, это же может нарушить полную целостность. Ладно, я сохранил игру в любом случае, ну, надо затестить. Бля, они в масках, ну ёбаный в рот. Бля, эту сцену надо было снимать маски. Но Шатова карта такая, ну ты сука, тебе пиздец. We're all right. No burns. Can we go to bed now? Hold on, Karlak. There's something I need to tell you. That engine of yours, it's contained for the moment, but it's just too hot to exist here in the material plane indefinitely. I know you know that, but the thing is, there's a cure. Ну-ка. I wasn't making any headway with the mechanics, none at all. The environment here is just too cold to sustain metals like the ones inside you. You have to return to Avernus. For good. Or this thing is going to burn you up from the inside out. And sooner than you think. The minute I set foot back in Avernus, Zarya will force me back into service. I'm not doing her bidding again. I'd rather die. I get that, but don't rule it out. The world just might be better with you in it. Even in Avernus. I won't stop trying to figure out a cure, but at this point, I think we all have to face the inevitable. Да, слушайте, печально, печально. Охуенный персонаж, на самом деле. Карлах. Со мной столько приключений прошло, и мы еще, по-моему, в первом акте находимся. Кто-то говорил, что какое-то количество актов должно здесь быть. Но... Ёлки-палки. You read my mind. Thanks, Damon. Really. You've given me more than I could ever repay. It's been my pleasure. Good luck. Both of you. Look after yourself, alright? Сердце исчадием ада. Ну и теоретически это задание было завершено, да, сердце Карлаху удалось чуть подлатать, но Дамон сообщил печальную новость. За пределами преисподней оно не может проработать долго. Если Карлах не вернется в Аверна, она обречена. Так, ладненько, это звучит печально, но... Давайте поговорим теперь с животными. I've definitely seen that ox before. Has the same strange look in its eye. Какой именно? Они все волы. Glad to see you made it. I am. Indeed I am. Как тебе удалось пройти сквозь тени? I remember you from the grove with the druids. I hoped to see you again. And now I have. On the double. One hoof quickly following the other. Ну, это просто повезло. It's toasty in here. Let's chew the fat. Странный волк. No, still incapable. Я тебе покажу, не потяну. Я помню тебя, пороща друидов. Ты уже готов раскрыть свои секреты? Not for you to know. Так, ладно.
Well, come close. Your mind to mine. Are you satisfied? Мне парнокопытных мыслей мне видеть не доводилось. Кто-то на самом деле? Да, спасибо. Что сейчас было? Откуда у Волна настолько чудовищные мысли? Кто-то на самом деле? Keep quiet, and you won't have to find out. Good little hero. Охренеть. Сука, кто он на самом деле? Блять, я сохраню игру. Надо спросить у него. Scurry on now. Или он больше... I admire your ability to graciously suffer the frustration of your desires. All I wanted was a bit of hay, a good brushing, and a clean stall. The simple life. Is that so much to ask? То 16. I don't think I'll ever look at an ox quite the same. Да, странный волк. Шляпа огненного чутья. Кольцо щедрости оборотня. Прикольно. Огненная интуиция всякий раз, когда вы научитесь... То есть, я помимо того, что получил одобрение Shadow Heart, я еще и... мы с ними расправились. Кайфы. Отношения должно быть еще лучше стать. What I wouldn't give for a good rest about now. I thought it was you. Saving my skin again, I see. Never seen a shapeshifted ox before. But I'm glad you dealt with it before it dealt with us. I'm glad to see you're all right. The way here was anything but easy, eh? A makeshift Harper's Fire might not be where I hope to set up shop. But maybe I've got something you can use anyway. And if you find any interesting materials in need of working, I'm happy to help. Огонь. I hesitated to mention this back in the Druid's Grove, for obvious reasons, but no one has earned my trust if not you. When Elturel was dragged into Avernus, I was drafted into a devil's smithy. It should have been awful. But infernal metal is like a wild horse. Powerful, exuberant. It'll kill you if you lack technique. I can sense some. Smell it almost. Somewhere in the area. Underground, maybe. Out there in the shadows. If you find it, bring it to me. I'll make something incredible. Да, ты неплохо провел время в аду, как я понимаю. Этот металл мне попался на месте, именуемый Гримфор. Что скажешь? Absolutely. Rare to get your hands on this stuff. Well done keeping it to hand. Мы в шоке все от того, что он за пару... О, опять пару ударов, и он что-то там сотворил. There you are. Be careful who you show that to. Что он нам дал? It might draw the wrong kind of attention. Дефектный доспех адского заката. Малое адское воздаяние, когда вам наносит удар противник в пределах 2 метров, он может получить типа ожог. Превосходный лаз, вы получаете на меньше количество урона. Заебись. Дефектный шлем адского заката.
Дефектные перчатки. Рафаэль. Your move, Maul. Это демон тот. You trapped me? I didn't even want to take this one. Kalimshan rules, dear. The first piece touched is the first piece moved. That's garbage! No matter where the night goes, I'm gonna lose it! Then make the sacrifice useful. Guard your Mistra, or come for my Cyric. What's going on here? Look who made it! For once, I saved your butt out there, didn't I? We're square now, Chief. Say, Ну да, можно так сказать. do you play lance ball by any chance? It's my first time playing. The keen gleam in Maul's eyes reveals the lie. She knows the game well, and she wants to win. Да, ясно. Отступать в первую очередь, нам защищать королеву, не стоит садиться за ним. Он дьявол. Дави на него, а такую фигуру перед его королем. Увы, ни разу в жизни в копейщиков не играл. Случайно подтолкнул доску так, чтобы позиция стала выгоднее для Мол. Я играю неплохо, игра в копейщика самый лучший способ изучать боевую стратегию, к тому же неплохое расточение. Бля, нихуя себе. Да, ловкость рук, погнали, а чё, может проканает. Охуенно. How's that for Kalimshan rules? Brava! Lovely work. I see I was right to make you the offer I did. You will consider it, won't you? What a lovely specimen she is. A blushing apple begging to be plucked. Please let me smack this creep. She cheated, of course, but that's half her charm. Да, вторая половина в том, что я подыгрывал ей. Кто за этим сюда явился? В игры играть? Свалил бы ты отсюда обратно в ата. My favorite kind. Ambition. But don't you worry about Moll. It goes without saying she still has the unconditional freedom to choose the only option she has left. Да, бля, почему мне так дико лагает игра? Бля, господи, ну и что с тобой, с твоим ебалом? Даже я, по-моему, Besides, I do enjoy being in this neighborhood again. It has such a rich history of abject tragedy. And tragedy, my friend, well, there's my bread and bloody butter. Why spoil it? It's all out there, waiting to be discovered. You never know what you might find if you just dig a little deeper. She won. She has a taste for it now. She'll be the one who comes to me. But enough about my lesser pursuits. Why bother with trifles when I'm in the illustrious presence of my very favorite client? Tell me, oh apple of my eye, how have you been? You don't have any gills to get green around yet, but you do look a little worse for wear in this light. Бля, доспехи, кстати, очень круто выглядят. А если ты все еще готов, то что мне предложить, я есть внимание. Вообще-то я чувствую себя как-никак лучше. Splendid. And yet, I have this picture in my head of you tossing and turning in the middle of the night, thinking strange things, dreaming strange dreams. And there's this little voice inside of you asking, is this my will, or is it the worm's? But you have no answer, and no way of knowing.
The good thing is, though, there's only one little voice you really should listen to. Mine. See you soon. See you soon. Помощь коротышке. Народный герой. Ну что, Барк.ру, друзья, тут есть, и я хочу с его величеством поговорить. Hiss! I say hiss! Тихо, киса, я не хочу тебя звать. Что тебя так взъерошило? This is my territory, and you're in it. I'll allow it. Кошаки, они все такие, да. Они чувствуют, что они должны быть здесь. Ну ты и зверюга, как ты мог оказаться вообще? Тихонько приплат с котом. Я вижу, ты не просто красив, а еще и умен сообразительным. Не слышал тут ничего интересного. Good of you to notice. For my part, I have noticed the cleric is a liar. Oh. She promised me a bit of milk. Do you see any milk, do you? Nor do I. Disgraceful. Так. I slinked, of course. You've had enough. Now go. Quickly. Yes. Окей, окей. Making me sweat. Lend an ear. С Барком надо поговорить. Ah, you found your way. Good. Да, хотя добираться пришлось и не без приключений. Я же обещал вытащить Вульберна и остальных. Это первый шаг к цели. I haven't forgotten. And as it happens, I was making something to help you on your way. That is, if you're still going to help Wulbren and the others. Да. In that case, you'll be very pleased to learn what I have in store for you. A new type of smoke powder. All the bang and boom of the original, but with an extra surprise. I call it the Brilliant Retort. You'll need it if you're going to survive this cursed place. You'll need it if you're going to get into Moonrise Towers and help the Deep Gnomes taken prisoner there. You'll need it if you're going to save Wulbren. Хорошо. Мне казалось, твоя цель, как свирф необленные ухитрились попасть в башню. Что еще за Вульвер? Прикинулся совсем дураком, да? Let's call a thing a thing. A deep gnome won't get far into the Absolute's orgy of evil. We already learned that in the Underdark with those sadistic Dwergar, didn't we? It's doubly true in this place. You, on the other hand, have proven resourceful in such infiltrations. I'll do my part according to my talents. And you, I hope, will do yours. The Brilliant Retort will aid you. Thus, I will make it. Хорошо. Unless you've got access to a 300-year-old Tempusian apothecarial almanac? No. But that's for me to worry about. You do whatever it is you do. Some of us are counting on you. Это правда. А больше с ним поговорить не о чем. What now? No! And pestering the craftsman won't speed things up. Понял. Thought you'd be 10 yards tall the way Zevlor spoke of you. Sereth, Scout. Seems we missed one another at the Grove, but the others told me how you helped us. A pity. You pulled them from one death trap, only for me to land them in this one. Где Зевлор? Постоянный двор, конечно, не первый слежный, но смертельная ловушка — это уже чересчур. Gone. And more than half the others with him. We were ambushed out in the cursed lands. Cultists of this absolute. Zevlor froze.
begged us to surrender. But they were toying with us, making examples. And we'd had enough of taking it. Those of us who cut free just kept running till we found this place. The others... maybe the cult got them. Maybe the curse. Не теряй надежду, а вы выжили. Я не сомневаюсь, что остальные тоже уцелели. Zevlor had hope. It didn't save him. A little sense will serve us better, I think. But... thanks. It was sweet of you to try. Окей. О, наша подруга Альфира, музыкант. You're all right, thank goodness. I was worried they got you too. Мне рассказали о том, что случилось у тех, кого увели в лунные башни. I keep replaying it. Over and over in my head. They lined us up like dogs. Asherak was with the kids, telling them it was going to be all right. Maybe that's why they picked him. Told him to kneel. They took his eyes first. Then his tongue. Нет, опять лаги. Да что ж ты будешь делать? Some of us fought back. Or tried to. But it was hopeless. All I could do was run. That means a lot, coming from you. You always seem to take everything in your stride. How do you do it? How do you keep going? We're in the same boat then. That's somewhat of a comfort. You've done so much for us already. But I have to ask. The others might still be out there. If they're not dead, they're in Moonrise. And gods have mercy on anyone in that hell's pit. Не волнуйся, я их найду. Thank you. If anyone can manage it, you can. Just be careful up there. All right? I can't handle anyone else dying. Улыбка всегда кстати. И вновь народный герой. Спасти Вульбрена. Если мы освободим Вульбрена из лунных башен, Баркарутна пообещал сотворить для нас что-то невероятное. Спасти тифлингов. Выяснить, где держат тифлингов в лунных башнях. Мы наткнулись на Альфиру, и она, едва сдерживая слезы, поведала нам, что случилось в темноте. Она попросила нас спасти ее друзей. Найти Зевлора. Зевлора захватили служители Абсолют, его собратья Тифлинги рассказывают, как он пал в оцепенении и пытался сам сдаться в плен. Надо его отыскать. Nice strategy back there. If we put our heads together, I bet you and me could make a tidy stack of coin in Baldur's Gate. But Raphael's offered me a partnership already, and it seems like a sweeter deal than throwing my lot in with you. Держись от Рафаэла подальше. Его сделки — это отрава. Если Риф предложил, соглашайся. If our kind looked out for one another, we wouldn't need to deal with devils. Protection for me and my kids, that's all. Not that it's any of your business. I'm not poking my nose into whatever trade you made with him. Я не заключил с ним сделку, он лишь пытается меня искушать. Looked like he was doing a pretty good job.
If I had to deal with gods and worms in my head, I'd make a deal with anyone. Look, you saved us. Not knocking that. But after you left, Zevlor lost his nerve. Gave up the fight. I won't. Нет, с Завлором жесть Now there's no grove, no coin, no one taking us to the city. I'm not letting my crew get eaten by shadows. Maybe I'll make a deal, maybe I won't. But it'll be my choice, not the devil's, and not yours. Да, неплохо, неплохо. Сейф трактирщика. And? Типа могу туда что-то положить. Saddle up. Please, be welcome. Have a drink. To your very good health. За твое здоровье, за твое здоровье. Нет, ваше. Вы не представляете, что для меня значит встреча с вами. Выпить вино залп. Well over a century old, and yet it hasn't lost a hint of flavor. Still not quite so sure about you, though. People tend to lose more than just flavor when illithids get their hands on them. I speak from experience. There's an air about you. Something alien. Answer me true and do not lie. The parasite is changing you, isn't it? Да, паразит дает мне способности, которых у меня раньше не было. Он меняет меня к лучшему. Он пытается меня изменить, привлечь на свою сторону, но я не поддаюсь искушению. Ответ нет. Он не имеет на меня ни малейшего влияния. Что ж так сложно-то, Честно, я бы ответил третий вариант, потому что нихуя не поменялось, потому что я не использую его способности, но... Да. Look around you. Good men, good women. Stranded here, 2 feet in the grave. If we're to survive, I have no choice but to trust you. Can I? Можете, госпожа. Я не стану вас обманывать. You seem like a good kid. But I'm going to hold you to that. With my scimitar, if needed. I have every reason to be cautious. I've traced people like you. People with parasites in their brains. All the way here from Baldur's Gate. The cult of the Absolute is spreading through the city. Quietly, quickly, and with unsettling deliberation. We tracked them to this ancient village, only to be faced with a man we killed and buried over a century ago. Жесть. Если он вернулся, значит вы его как-то неправильно убили. О ком ты говоришь? General Godric Thorm. Remember that name. He's the leader of the Absolutists. He was a Sharan once. Took to building an army of dark justiciars beneath this very village. Alongside the local druids, we made it our business to see him deposed, dead and buried. But he's returned. Not only does General Godric Thorm live again, it seems he is no longer mortal. He has become, in fact, invincible. We met him on the road here, commanding an army of the Absolute, intent on destroying Baldur's Gate. I put an arrow through his eye myself, only to watch him pluck it out like a splinter. He healed right in front of me and chased us into the shadows. Things looked hopeless, but experience has taught me that no matter how bleak things look, there's always hope. You are that hope. Это мы... О, как это мило звучит. Ладненько, будем иметь это в виду. Что ты имеешь в виду? Неуязвим, я тебя умоляю. Давай поглядим, как он переживет отделение головы от тела. Что ты имеешь в виду? Protected by your artifact, you can infiltrate his forces at Moonrise Towers
posing as a true soul. Типа под дурачка подкосить. Find out what it is that makes him invincible, so we can strip him of his advantage. Once Ketherick is without his shield, the sword. Together we assault his tower and put a final end to this blight. Так, надерем Кэтерику зад вместе. Дни Кэтерика сочтены, я позабочусь об этом. Ты хочешь воспользоваться моей проблемой, я хочу излечиться от нее. Так, ладно, я позабочусь. Without a cure for your infection, your days are numbered too. Yet you selflessly offer to spend them fighting alongside us. I like you. I promise I will do everything I can to make sure you survive this. Спасибо. Any cure starts with understanding the disease. Whatever magic Ketherick's using to control these tadpoles, it must be at moonrise. Окей. Окей. Как мне добраться? You're not our only secret weapon. Isabel, a faithful cleric of Selûne, and a light in the darkness. She cast the moon shield around the inn. It's the only reason we're still alive. She's upstairs in her chambers. Tell her I sent you, and she'll see you through the shadows safely. Ок. Народный герой. От одного героя к другому. Так. Здесь, кстати, вон закрытая комната есть. Кольцо с изумрудом. На самом деле все. Вот, у нас здесь закрытая дубовая дверь с черным огромным квадратом Малевича. Японский бог. Советница Флори. Ладно, дорогие друзья, я предлагаю на самом деле на этой прекрасной ноте с вами закончить, и мы с вами вернемся к диалогам со всеми нашими персонажами, как Флорик, так и наверху, уже в следующей серии. Я надеюсь, вам понравилось, как мы с вами походили по территории теней. Давайте посмотрим результат нашего прохода. Мы с вами немного прошли, да, здесь вот познакомились с ребятами, подрались, повоевали, с воронами сразились, пару сундуков открыли. Тут еще впереди нас ждет, видите, какой-то проход вперед. Здесь еще, хотя, судя по вот этому огромному валуну, возможно, здесь и не пройти. Кто его знает? Ладно, будет видно, друзья. Найти защиту от темного проклятия. В общем, плюс-минус пару заданий мы еще и выполнили. И это большой плюс. Джихайра, лидер орфистов, предложил нам вторгнуться в лунную башню и внедриться в сетку Абсолют. Мы добились... так, стоп. Джейхард сказал поговорить с женщиной по имени Изабель. Если нам нужна помощь, чтобы ходить по проклятым землям, Изабель защищает последний свет от теней. Ок, ок, и еще раз ок. Друзья, на этом у меня все. Подписывайтесь на данный канал, обязательно ставьте палец вверх и пишите свои комментарии. На этом у меня все. У микрофона был Слав. Всем большое спасибо за внимание, всем удачи и до скорых встреч. Увидимся в следующей серии. Пока.